I'm looking for peace and happiness. Estoy con una herida por el abandono de mi marido. I have a wound because of the abandonment of my husband. Me cuesta con la crianza de mi hija de 3 años. It's- Estoy sola. It's hard for me to raise my child 3 years old by Y eso myself, vengo buscando. and I'm coming looking for that. Okay. You know, the thing is, when these situations happen in our La lives, cosa es que cuando estas situaciones suceden en nuestra vida, it's an opportunity for us to find es ourselves. una oportunidad para que nos encontremos a nosotros mismos, Because we feel like we can't cope. porque sentimos que no podemos con eso solos. Like we always need something external to sustain Como us. que siempre necesitáramos algo externo que nos sostuviera. But the truth Pero la is, verdad es everything external que todo lo externo can change in any moment. puede cambiar en cualquier momento. So we have to find something internal, Así que tenemos que encontrar algo interno, something permanent, algo permanente, something that holds us in the present moment algo que nos mantenga en el momento presente and allows us to trust y nos permita confiar in our own capacity. en nuestra propia capacidad. And it's not so Y easy. no es tan fácil When traumatic things happen, cuando cosas traumáticas suceden. it's not easy No es fácil because it shakes our porque foundations. sacude nuestros cimientos. And we always think, oh, what did I do Y wrong? siempre pensamos, Why did ¿por this qué hice mal? happen? ¿Por qué sucedió How am I going to esto? cope by ¿Cómo myself? voy a poder con esto sola? But the truth Pero la is, verdad es which you will see later, que más tarde vas a ver eso. that everything that you create in your life, Todo aquello que creas en tu vida, no matter how hard it sin is, importar cuán duro sea, is pushing you towards more love, te está empujando hacia más amor, more más freedom, libertad, more más independence, independencia, more love of self. más amor a ti mismo. It's always pushing you towards that, Siempre te está empujando hacia eso, more evolution. más evolución. Because humans need to evolve. Porque los humanos necesitan evolucionar. And sometimes the hardest hits Y a veces los golpes más difíciles, más duros, are the greatest growth. son el crecimiento más grande. You know, I had a couple of very hard hits, Yo he tenido un par de golpes muy duros and en mi it vida shook me into y me enlightenment. sacudieron hasta el punto de la iluminación. And I Y experienced yo experimento something incredible algo now. que es increíble ahora. So we have to embrace all the things that happen in our Así lives que tenemos que abrazar todo aquello que sucede en nuestra vida as an opportunity como una oportunidad to be more. para ser más. No matter how unjust it Sin is, importar lo injusto que sea, we need to use it necesitamos usarlo for more love. para más amor. You'll see. Ya vas a ver, You'll see here ya vas a ver. how we Vas a ver. transform things. Vas a ver aquí cómo transformamos las cosas. How we go from being victims to creators. Cómo vamos de víctimas a creadores. But you know, you have to feel everything and allow everything to move. Tienes que sentir todo y permitir que todo se mueva. Because when these things happen, Porque cuando estas cosas suceden, it's healing something much deeper. está sanando algo que es mucho más profundo. We think it's that, Creemos que es eso. but ultimately it's our own separation, En última instancia, nuestra propia separación, our own abandonment, nuestro propio abandono. our own the place where we're not loving ourselves. Ese lugar en el que no nos estamos amando a nosotros mismos. You'll see. Ya vas a ver. Hola Isha. Ayer estaba viendo la película sobre las nubes. Y Yesterday I was seeing above se the me clouds suscitó una inquietud. Vos and I got a decís, question. Lo manifiesto es perfecto. You said the manifest is perfect. Lo no manifiesto The no manifest es perfecto. is perfect. ¿Qué es esa perfección? What is that perfection? ¿Por qué es perfecto? Why is perfect? I'll answer you, Te voy a responder. but you won't understand. Pero tampoco lo vas a entender. You know, we're taught Se nos ha enseñado from the moment we're born desde el momento en que nacimos what's right, lo que es correcto, what's lo wrong, que es equivocado, what's good, lo que es bueno, what's lo que bad, es malo, what's black, lo que es negro, what's white. lo que es blanco. And wherever we go in the Y world, a donde sea que vamos en el mundo, there's always a different opinion, siempre hay una opinión diferente, a different idea, una idea diferente, a different sense of un justice, sentido de justicia a different diferente. everything. Todo es diferente. Why? ¿Por qué? Because we live within duality. Porque vivimos dentro de la dualidad. Okay? Our essence Nuestra esencia is all the same. todo es la misma.
Everything's unconditional Todo love. es amor incondicional. And our creation Y nuestra creación is pushing towards more unconditional love. está empujando a más amor incondicional. But until we become that Pero love, hasta que no nos transformemos en ese amor, we can't embrace that. no podemos abrazarlo. Because we see injustice, Porque vemos la we see injusticia, cruelty, vemos la crueldad, we see horrific things. vemos cosas horrorosas. And that is what's creating this landscape. Y eso es lo que está creando este paisaje. And we have to be the unity within that. Y tenemos que ser la unidad dentro de eso. Of course, Por supuesto. we always push for more love. Siempre vamos a empujar a más amor. We're always trying to elevate Siempre consciousness. tratamos de elevar la conciencia. But what is, Pero lo que es. is. And we use that Y usamos eso to become more. para ser más. But until you get to a certain level of Pero hasta consciousness, que no llegas a un determinado nivel de conciencia, it's ludicrous. es ridículo. You know, you look at things and you say, well, how can you say that's perfect? Uno mira las cosas y dice cómo va a poder decir que es perfecto. Because eso. humans are capable of horrific things. Porque los humanos son capaces de cosas horrorosas. I'm not saying their behaviors are perfect, Yo no digo que sus comportamientos sean perfectos, but it's creating this illusion of severe duality. pero sí está creando esta ilusión de dualidad tan severa, tan drástica. Okay, and if you told me this Si esto me lo hubieras dicho tú 20 years ago, hace 20 años, I would have thought you were crazy. yo hubiera pensado que estabas loca. So, you Así know, que- it's just, you don't have to believe what I say. No necesitas creer en lo que yo te digo. It's just my experience Esta sola now. es mi experiencia ahora. And that doesn't mean we're not always pushing for more Y no love, quiere decir que no empujemos siempre por más amor. of Por course. supuesto que We sí. don't look at tragedy and say, oh, well, it's perfect. Uno no mira la tragedia y dice es perfecto. Because within our human experience, it's not. Porque dentro de nuestra experiencia humana no lo es. Don't allow my words No permitan que mis palabras deter you from finding what you want. los condicionen a encontrar aquello que quieren. Huh? Hola, Isha. Tengo una hija de 21 años. I have a daughter, 21-year-old. Hace 7 años que estoy separada. I'm separated since 7 years ago. Y hace 3 años que mi hija ya no vive conmigo. And since 3 years, my daughter is not living with me anymore. Y tengo como me da como mucha pena porque siento que ella I feel very siento que sad. no vive con el papá, sino que vive con su pareja, con su pololo. Because even if she lives with her partner, Pero a mí me da mucha pena, mi pena de mamá. But I me da feel de que, sad es poco cariñosa conmigo. that she's not loving with me. Y me visita poco. And she doesn't visit me much. Y veo que visita como más al papá. Y And eso visits me more the da father. mucha pena. And I feel very, very sad with that. Porque siempre fui y he sido una mamá muy presente. Because I always Era was siempre yo la que la trasladaba, a very present mother, para todos los lugares. going, Y no taking así her el papá. everywhere, and the El father trabajo. no. Entonces, y eso es lo que me... I understand. me da mucha Entendí, pena. entendí. Okay, so you know what the thing is? ¿Sabes cuál es la cosa? You're very present. Que Estás demasiado presente. And she's doing y this. ella está haciendo esto. And Puppy, Y papá maybe he's not so attainable now. posiblemente no esté tan al alcance. de And todo then el she's tiempo, like this. Entonces ella corre detrás de él. This is how it works the mirror. Porque es así como funciona el espejo. You know, we have ideas Tenemos ideas of how things should de be. cómo las cosas tendrían que ser. But when you see that outward Pero movement, cuando ves ese movimiento hacia afuera, you have to take it back in. tú tienes que llevarlo de vuelta hacia Because we adentro. always suffer what the children are doing. Porque siempre sufrimos por lo que los chicos hacen. And we suffer for the Y partners. sufrimos por la pareja. And we suffer for this. And Y we sufrimos suffer por for that. esto, y sufrimos por aquello. Why? ¿Por qué? Because we have a lot of Porque ideas tenemos muchas ideas of how it should be. de cómo tendría que ser. But that's our need. Pero esa es nuestra propia necesidad.
And when you see that, Cuando ves eso, you have to start going in tienes que empezar a ir hacia adentro and giving that love to y yourself empezar a darte ese amor a ti and mismo taking responsibility for that. y tomar responsabilidad por eso. And then the relationship will Y change. después la relación va a cambiar. Because you don't even need to talk to someone. Porque ni siquiera necesitas hablar con If you're alguien. present, if you're on top of them, Si tú estás encima de la persona, they know ya energetically. energéticamente lo sientes. So the more you can go in Entonces más puedes ir tú hacia and just adentro be unconditionally y loving simplemente ser amorosa e incondicionalmente, without sort of feeling it's not fair, sin sentir esa injusticia con la cosa. yeah, just let that go. Suelta eso. And then she'll be behind you. Y después ella va a estar corriendo detrás tuyo. Yeah, and it's not a game. Y no es que es un juego, It's an una internal jugarreta, shift. sino que es un cambio interno que se It's produce. that need. Esa necesidad, When the mirror sees need, cuando el espejo ve necesidad, it pulls back. se retrae. It's called codependency. Se llama codependencia. Huh? It does that. Hace eso. But when you're loving yourself Pero cuando te unconditionally, estás amando a ti misma incondicionalmente, the mirror's here, el espejo va a estar aquí, showing you that. mostrándote eso también. Yeah. So just use that to Así que grow. simplemente usa eso para crecer. All new people asking questions. Todos los nuevos haciendo preguntas. Es porque ya todos los más antiguos tienen todas las respuestas, ¿no? Puede ser, puede ser. Maybe. No. Dudo. Durante el último tiempo me está pasando que Lately it's happening me doy cuenta de algunas respuestas o algunas reacciones que tengo that I un can poco, see some responses or reactions I have de mal humor, that are a little cranky, de enojo, de angry. rabia. Y siempre me he considerado como una persona más tranquila. And I always consider myself calmer, Preocupada, digamos, de la reacción que pueda tener el otro respecto de lo que yo le pueda decir. more concerned on the reaction that the other will have with what I say. Y estas emociones que me están surgiendo ahora de este enojo y todo me tienen un poco And this feeling of crankiness, complicadas, por así decirlo. I Son feel complicated. emociones nuevas para mí. New emotions for me. Quizás siempre he tenido este enojo, esta rabia, pero lo he controlado. Maybe I always had it, but I control it, and now muy presente y it's están ahí. very constant there. No sé qué hacer con eso. And I don't know what to do with that. Firstly, you've got to stop judging it. Primero tienes que dejar de juzgarlo. And this is what we do. Y justamente esto es lo que We have hacemos. definitions of how I am. Tenemos definiciones cómo soy yo. And we stuff Y everything nos vamos guardando todo because we're always looking for approval externally. porque siempre estamos buscando la aprobación en lo externo. Often we abandon A ourselves. menudo abandonándonos, We don't speak the no truth. hablamos la verdad. And bit by bit, Poquito a poquito we have so many masks. usamos tantas máscaras, Maybe they're subtle. tal vez sutiles, Maybe you don't know you have tal them. vez tú ni siquiera sabes que las tienes. But at some Pero point, en algún punto we get to here. llegamos hasta aquí con eso. And all of a Y sudden, de pronto, the most simple la things, cosa más simple, and it's like, oh, what's happening? entonces decimos, ¿qué pasa? And with this system, Usando este sistema, the facets will start to pull that out. las facetas mismas van a empezar a mover eso. And you have to just learn to move Y it. tienes que aprender tú a canalizarlo. a But you moverlo, also a have to expresarlo. love it Pero también lo tienes que amar and not judge y it. no juzgar. You know, this politically correct Esta cosa de políticamente correcto is so full of abandonment. está tan lleno de autoabandono. You know, we're always worried about what other people think. Porque siempre nos preocupamos por lo que otros van a pensar. But often we don't think about ourselves. Pero muy a menudo no pensamos en nosotros mismos. Where I compromise, Donde yo transijo, where I abandon donde myself, me abandono, where I always look after everyone donde siempre ando cuidando por todos and not for y me. no a mí. And then we create the victim, no? Entonces después creamos la víctima. You know, I do so much for Oh, you. tanto que hago por ti. And you prefer your father. Y prefieres a tu padre. And these women are the worst, no? Y las mujeres somos las peores con You esto. know.
It's okay. It's Está normal. bien, es normal. But you can start to balance it. Pero tal vez se puede empezar a balancear un poco. You can start to balance it. Se puede empezar a balancear. Hola, buenas noches. Hola, hola. También es mi primera vez. It's my first time also. Y estoy acá porque tengo un hijo de 5 años. And I am here because I have a 5-year-old son. Y me siento muy culpable cada vez que salgo. And I feel very guilty every time I go Para out. mí es muy difícil estar hoy acá. It's very Una difficult semana for sin me to be here 1 week dejarlo without solo en him, su casa. to live. Papá, It's Solo, padre. solo. 5 años. Woohoo! está con su padre, It's with a father, con sus abuelas, con with sus the tías, grannies, todo, the aunties. Pero para mí es súper difícil. But for me, it's very difficult and very possessive. Going to work, going out with my friends, leaving my house and leaving him. Me culpo, I feel guilty. me da pena, me da I feel angustia, me sad. I siento feel mal, anguish. no sé cómo I feel soltarlo, bad and I porque don't sé know que how él to también let siente go que of yo soy him así. because I know it's Entonces, bad for necesito him if soltarlo, I'm like y eso this. vine a buscar. I came here to look for that and in the center. Gracias. You know, you'll heal that here. Vas a sanar eso aquí. And the greatest thing you can give to your Y lo kids mejor que le puedes dar a tus hijos is consciousness. es conciencia. And this fear, Y este miedo, you project it onto them. tú lo proyectas sobre You él. teach them Les enseñas guilt así, culpa and y codependency. codependencia. And I'm sure you're a very attentive Y mother. estoy segura que es una madre súper atenta. But you need to be attentive with you Pero tú too. necesitas ser atenta contigo también. You know, and you can't be feeling guilty every time you do Y something. no puedes estar sintiéndote culpable cada vez que haces algo. It's like I have a Es child, como que tengo un hijo, my life finished. entonces terminó mi vida. You know, no. No, And it's not good for the children either. tampoco es bueno para el hijo. Makes them all sticky and needy. Los hace a ellos más pegajosos y necesitados. Okay, but here you'll learn to let Pero go aquí of all vas of a that. aprender a soltar todo eso. But it's something old. Pero es algo viejo It, eso. you know, that guilt, Esa culpa, I'm not doing it well no lo enough. estoy haciendo suficientemente bien. You can let that go. Puedes dejar ir eso. Start being more in the present moment. Empezar a estar más presente en cada momento. I'm sure you're very exigente as well. Seguro que eres muy exigente también. Okay, well, that's violence. Eso es violencia. And children learn that. Y los chicos aprenden eso. You need to just be gentle with you Necesitas ser gentil contigo and let go of this. y soltar esto. The fear, El miedo, not feeling good enough, el no sentirte suficientemente buena and being more loving with you. y ser más amorosa contigo. Yeah, you'll learn that here. Vas a aprender eso aquí. It'll be good for you, Va a don't ser worry. muy bueno para ti, no te preocupes. Básicamente quiero hacer una pregunta en general. No es algo, It's a question in general. probablemente alguien lo ha vivido. Maybe somebody experienced this Y es and is si se puede perdonar alguna infidelidad. can be Y cómo es la forma forgiven de poder perdonar. an infidelity and how to forgive. How we can learn to heal that here with you. To Okay, forgive. so the first thing you have to do La primera cosa que tienes que hacer is you have to move es everything. mover todo lo que sientes. Don't fix it in your head. No arreglarlo en tu cabeza. Don't blame yourself. No culparte a ti. Just be raw, Solo estarte ahí en crudo. and when everything that comes Todo lo que out, sientes, aprendes and a move, moverlo. move, Mueves, move, mueves, mueves. until it goes. Hasta que pase. At some point you have to let that En algún go. momento tienes que soltar eso. If you dejarlo ir. choose to be with the Si person, eliges estar con la persona, I don't know. no sé. But even if you do, Pero si lo hicieras, you have to incluso, move all of vas a that. tener que mover todo eso. Or you're sitting in a place of Si resentment, no, vas a quedarte instalada en un lugar de resentimiento. and that's not good for Y you. eso no es bueno para ti. And also, Y también, if you leave the si person dejas a esa persona and you don't move at y all, no mueves toda esa carga you que take that tienes, distrust into the next vas relationship. a arrastrar esa falta de confianza a la próxima relación. Okay, and nothing Y changes. entonces nada cambia. You know, these things happen. Estas cosas suceden. Be they good? Sean buenas, Be they bad? sean malas. I don't know. Yo no sé. All I know Lo único que is sí you're sé responsible for how you es que feel. tú eres responsable por cómo te sientes tú. And to hold Y resentment mantenerte en resentimiento is like having poison es inside, como no? estar con veneno dentro.
And you'll find also when you start moving it all, Y vas a encontrarte también cuando empiezas a moverlo todo, you'll see that it's something old. que vas a ver que es algo muy viejo eso. Not feeling good El no enough, sentirte suficientemente not buena tú, el trusting, no confiar. all those things you feel Todas esas cosas vas a sentir when these things happen. cuando estas cosas suceden. It's never so simple, no? Nunca es tan simple la cosa. But you can move it here. Pero acá lo vas a poder mover. Quería preguntar cómo puedes ver vos enfrentar la muerte. How do you see about confronting death? ¿Es un miedo de la muerte de uno o sea, Is a fear of oneself death or the loved ones? Well, you know, you have to find something deeper. Tienes que encontrarte con algo más You have to profundo. find something permanent. Tienes que encontrar algo más permanente. And that's love Y consciousness. eso es el amor conciencia. So you can start to trust Para de esta manera comenzar and a know the confiar greatness of who you are. y conocer la grandeza de quién eres. And you do that by cultivating an Y experience. vas haciendo eso cultivando una experiencia. Because as you cultivate love Porque a medida consciousness, que vas cultivando el amor the fear conciencia, starts to leave. el miedo empieza a irse And you start to see the perfection y unfold. empiezas a ver cómo la perfección se va desenvolviendo. But you have to create something amazing Pero inside. tienes que crear algo que sea increíble dentro tuyo. Because the truth of the matter is, Porque la verdad es, people die. la gente muere. You know, we're always fighting against reality. Siempre estamos como peleando contra la realidad. And we think if we hold on and we control, Pensamos que si nos aferramos y controlamos, nothing will ever happen. nada jamás sucederá. But nature unfolds like this. Pero la naturaleza se va desenvolviendo de esta manera. And because we have so much need for the Y outside, como tenemos tanta necesidad de afuera, all the love's out there. todo el amor está ahí. So we don't allow things to flow. Entonces no permitimos que las cosas fluyan. When we have love in here Cuando tenemos el amor aquí and the dentro, fear starts to y leave, el miedo empieza a irse, we start to allow things to unfold naturally. empezamos a comenzar a permitir que las cosas se desenvuelvan naturalmente. When we find the love inside. Cuando encontramos el amor dentro. You know, I lost 6 people in 6 months. Yo perdí a 6 personas en 6 meses. I lost everything in 6 Y months. perdí absolutamente todo en 6 meses. And it just destroyed my Y world. destruyó completamente Completely. el mundo. But I found myself. Pero me encontré a mí. Was it easy? ¿Fue fácil eso? No. It's the most earth-shattering experience Fue of my la life. sacudida más grande de mi vida. But I found myself. Pero me encontré a mí. But you don't have to go through that. Pero no hace falta llegar a atravesar eso. Okay, you just have to cultivate Solo tienes que cultivar internal la security. seguridad interna. And then you start trusting in the Y moment. después comenzarás a confiar en el momento. What are you worried about? You're already worrying about someone. Porque ya te estás preocupando respecto a alguien. I can Porque see this. pasa, It's lo like puedo ver, es como it's like there's a lot of que sadness hay there. muchísima tristeza ahí. Someone's not well. ¿Alguien no está bien en tu vida? Since I'm a child that happens. Okay, you have to heal that. Tienes que sanarlo. To live with all that fear is not to live. Porque vivir con todo ese miedo dentro no es vivir. But you can heal it. Pero lo puedes sanar. That's why you come. Por eso viniste, Yes? ¿verdad? How can I start loving and accept the aspect of myself I don't like? Because suddenly I see something and I get tense or I fight because I don't have that. I say, okay, I have to be loving, but I feel like forcing that process. Isn't it great No es fantástico that you can see so many things about yourself? que puedas ver tantas cosas sobre ti mismo. That means you're conscious. Quiere decir que eres consciente, You're present. que estás presente. And what's the beauty of that? ¿Y cuál es la belleza de eso? You can transform Que it. lo puedes transformar. Most people don't see anything. La mayor parte de las personas no ven nada de They walk nada. through life Atraviesan la vida blaming everyone. culpando a todos los demás. But now you're starting to see, Pero ahora tú estás empezando oh, a ver. oh, I'm like that. Yo soy así. Oh, I do that. Yo hago Oh, eso. there's my mother. Oh, there's my grandmother. Oh, there's my whatever. Lo que sea. Great. Buenísimo. How do you love those aspects? ¿Cómo amas esos aspectos? Those aspects that you judge. Esos aspectos que juzgas. Because once you own them, Porque una vez que tú te adueñas de you eso, can change. puedes cambiarlo. You know, humans can change anything, Los humanos pueden cambiar lo que but they sea, have to see it. pero tienen que verlo primero.
Once you see it, Una vez que lo ves, you can transform it. lo puedes transformar. And it's simple, it's like Es that. simple, es así. Oop, oh, I don't like that. Eso no me gusta. Yeah. Ya Okay, está. I'm going to let that go. Bueno, voy a dejarlo ir. Next time it La happens, próxima vez que esto I'll let it go sucede, again. lo dejo ir de nuevo. Don't do this. hagas Oh, esto. this is horrible. Oh, esto I es didn't horrible. know I did that. Yo no sabía que hacía Why? eso. ¿Por qué? Because you're putting all your attention Porque there. si no estás poniendo toda tu atención ahí, You're giving power to le that. estás dando poder a eso. And all the power has to go to the love. Y todo el poder tiene que estar en el amor. You've got to bring the love home. Tienes que traer el amor a casa. And everything else Y dissolves. todo lo demás se disuelve. Stop judging Deja de juzgar your judgments. tus juicios. It just gives them power. Porque les das poder nada más. Me gustaría saber I would like to know, cómo hacemos con este amor incondicional que estamos aprendiendo aquí, how do we do with the unconditional love we are learning here para podérselo transmitir a nuestros hijos, to be able to transmit to our children puedan ser felices and for them to be happy sin tantas cosas materiales, sin without tantas arandelas, so many material things, but with the essential, with the true love. You know that firstly, don't make anything wrong with the material things. Primero, no pongas como juicios de que está mal lo material. We live in a material world. Vivimos en un mundo material You know, it's full of gadgets que and está lleno de all aparatitos sorts y de of things. cositas, todo tipo de Don't cosas. make that No bad. transformas eso en que es algo malo. Let's add. Agreguemos. Let's add something. Agreguemos algo a esto. And what is that ¿Y qué thing? es eso? Unconditional love. Amor incondicional. When you start to create unconditional love, Cuando tú empiezas a crear amor incondicional, you start to become the actions of unconditional love. empiezas a transformarte en las acciones del amor incondicional. And children start to see that Y los niños empiezan a ver eso. because it's natural for them. Porque para ellos es It's natural. not that you're teaching them anything. No es que les estás enseñando nada, You're sustaining what they already sino have. que estás sosteniendo aquello que ya tienen. And when they see Cuando lo ven, that you have those cuando actions, ven que tú tienes esas acciones, they'll copy you. te van a copiar a ti. You know, it's very simple. Eso es muy simple. But don't make the outside things wrong. Pero no transformes a las cosas que están de afuera como si esto era mal. And I know what you're talking about. Sé de lo que hablas. It's like, oh, mummy loves you, she's going to buy you Es como something. mamá te ama, entonces te va a comprar algo. And it's not like Y that. no es así. Mummy loves you through loving herself. Mami te ama amándose a ella misma. And everything starts to Y change. todo empieza a cambiar. We stop teaching codependency. Dejamos de enseñar codependencia. We teach the children to take responsibility, Enseñamos a los niños a tomar responsabilidad. not to be manipulating, A no estar manipulando. the things that children do. Esas cosas que hacen los niños. And that's real love. Eso es amor verdadero. We teach them Les enseñamos a to be ellos empowered. a estar empoderados. You'll see. Ya vas a It'll ver. be very clear for you. Va a ser muy claro para ti. And for them, it's more than Y clear. para ellos más que claro. First things kids see La primera de las cosas que los chicos ven is inconsistency. son nuestras incoherencias. They see it straight Lo ven away. enseguida. They copy what we do, Copian aquello que hacemos, not what we say. no lo que decimos. Bueno, por supuesto que estoy muy feliz con el sistema. I'm super happy with the con system. Los cambios que en mi vida And with the changes in my life que me he sabido conseguir. that I obtain. Pero últimamente But estoy lately, como abandonándome, I descuidándome, feel abandoning y myself. mi cuerpo me está And my diciendo, body "Ah, is saying, aquí y me lo hace notar. and shows me that. Pero siento que es un abandono como muy continuo, como el But I feel it's a quedarme continuous abandoning, exigiéndome like demasiado. pushing myself, being too exigent with myself. Simplemente eso. Just that. Well, you're here now, Estás aquí ahora and you can change. y puedes cambiar. You know, there's a place Hay un lugar where you see, en el que tú ves and that's it. y eso es. You know, this is the thing we have to realize. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. The minute I En el see, momento que yo veo, I can change. puedo cambiar. And that you came here for this, no? Viniste aquí para esto, ¿no? You could see maybe you weren't unifying enough, Puedes or ver que tal vez no maybe estabas you were doing unificando this, or maybe you were doing that. suficiente o haciendo eso, o So you haciendo come aquello. here, Así que viniste, you practice, practicas, you change internally, cambias internamente and then you go y home después vuelves and a you do casa something y different. haces algo diferente. It's not so grave, No no? es tan grave.
Just be gentle. Solo sé gentil contigo. You know, this is the beauty of evolution. Esta es la belleza de la evolución. We fall into old habits, Caemos en viejos hábitos, we see, vemos, and we go, oh, y después vamos. I'm doing that again. Estoy haciendo eso de nuevo. I change now. Cambio ahora. Yeah. And you might do it again. Y tal vez lo vuelvas a repetir. Oh, I'm doing that again. Estoy haciendo eso de nuevo. I change. Cambio. It's okay. Está bien. Puedo. Soy una gran creadora. I'm a great creator. Entonces, hay un punto que, o sea, puedo ver, So I can see que con todo mi cambio, that todo with all mi- my change, o sea, volver a mi amor propio, going back to loving myself, connecting with that, puedo ver como I a gente can le see molesta, how annoys people, en especial a mi marido. especially my husband. So Entonces, puedo ver cómo transige. I can see how he compromises, Y no sé, no me está gustando. Hay cosas que and veo I'm not que- liking que, that. que no, o sea, me veo como yo era antes. I see myself how I was before, Y es muy como triste también. and ¿no? it's very sad also. Porque es buen hombre. Y He's a veo good cómo- man. cómo transige And con I su see propio. how he compromises, Es como, bueno, no sé. Es como que yo llegué a un punto. because I y got él to a quedó, point and he remained ¿qué hago con eso? backwards, and what do I do with that? Okay, listen. What do I do with it? Oh. Okay, I'm going to tell you what to Te do. voy a decir qué hacer. Stop. Just feel what you feel Sentí lo que sentís and let go. y soltá lo que Because he sentís. doesn't need to change. Porque él no necesita cambiar. You just need to let go of the need for him to change. Sos vos la que tiene que soltar la necesidad de que él cambie. And when you see aspects of him, Y cuando ves aspectos de él, go deeper into you anda más profundo dentro de ti. and see those small aspects A you can ver change. esos pequeños aspectos que vos misma podés cambiar de él. But don't be on top of him. Pero no estés encima de él. You know, just let it flow. Deja que fluya Hmm? And look, don't suffer him. y no lo sufras. Yeah, but don't suffer. No lo sufras a He's él. not suffering Él no está sufriendo until you start complaining. hasta que te empezás a quejar, claro. Just let go. Solta eso. La Isha, también soy la primera vez. Hola. Tengo una incertidumbre. I have an uncertainty. What means? ¿Qué significa? Porque se supone que todos los seres humanos, o la mayoría, tenemos Suppose that all conciencia. human beings, we have consciousness. ¿Qué es lo que es para ti What is for you la conciencia? consciousness? Ah, yeah. Sí, sí, sí. Okay, so I'm not talking about psychological No estoy interpretations, hablando de no? interpretación psicológica. I'm de la talking about conciencia. love Estoy consciousness. hablando del amor conciencia. And it's an Y energy, esta es una energía, a deep una energy energía súper of profunda unconditional de love amor incondicional. that all children have, Eso que tienen todos los niños and we lose it. y eso que perdemos. We lose the connection Perdemos la conexión. because we start to live in our Porque heads empezamos a vivir en nuestra cabeza and we disconnect from y ourselves. nos desconectamos de nosotros mismos. And we start to become, Y empezamos respond a and react en estímulo-respuesta, ¿no? from our programs A partir de nuestros programas. that we learn Esos externally. programas que aprendimos de lo externo. We're starting to come back now Estamos empezando a retornar ahora to that internal a connection. esa conexión interna. Peace, La paz, love, el amor, present moment la awareness, conciencia del momento presente, love al consciousness. amor consciente. And it's of the heart. Y eso es del But it's an corazón. experience. Pero esa es una experiencia. It's not an idea. No es una idea. The facets Las and the facetas system create this y el experience. sistema crean esta experiencia. And then what happens? Y después, ¿qué sucede? When I'm present, Cuando estoy presente, I start to become conscious of self. empiezo a tornarme consciente de mí misma. The actions I have, Las acciones que tengo, the reactions I have, las reacciones que tengo, the responses I las have, respuestas que tengo. and I start to see Empiezo a ver what serves aquello que sirve and what doesn't y serve, aquello que no sirve. what makes me suffer Lo que me hace sufrir and what
makes me y happy. lo que me hace feliz. And I start to let go of my addiction to suffer. Y empiezo a soltar mi adicción al sufrimiento. I also start to let go of all the stress in my body. También empiezo a soltar todo el estrés en mi cuerpo. And this experience Y esta experiencia starts to grow empieza a crecer. and grow Y a crecer. and grow Y a crecer. and grow Y a crecer. until it becomes permanent. Hasta que se torna en algo permanente. Until we're experiencing love consciousness all the Hasta time. que estamos experimentando amor conciencia todo el tiempo. You know, people connect with it when they meditate, Las personas se conectan con eso cuando meditan, but we want to live in it. pero nosotros queremos vivir todo el tiempo en ese estado. And that's what the system's for. Y para eso justamente es el sistema. Hmm? Good. You'll see. Ya vas a ver. You'll start to feel. Ya vas Or a maybe you empezar a already have. I sentirlo, don't tal vez know. ya estás sintiéndolo. But you'll start to go, oh yeah, Pero, now I know. sí, sí, Oh ya yeah, I sé, ya feel sé. that now. Ah, sí, siento eso ahora. That's why the attention's always Por here. eso llevamos siempre la atención al corazón.